So the key question when it comes to conflict in business families, what logic is communication to be understood in? And now we come to the example. The Abel family, it's a little hotel. The Abel family came to me and said, something is wrong with us. The son addressed me and said, since my parent invited me to take over the hotel, we are unable to talk. Immediately we get in high, loud conflict situation, in heavy trouble, and really I don't understand what's happening. And I called then the parents, and the parents said, yes, it's good that you are there as a psychologist. You have to find out what is wrong with our son. He is always shouting, and we made such a kind offer to him, and he is not grateful, he is nasty and rude, and we already thought that he should be sent to a psychiatrist. Something is wrong here, isn't it? So I invited the family, and this is a situation out of a teaching film that I made out of this case. So these are improvisational actors, so not the original family. And we, of course, anonymized the names and the context so that nobody can recognize them. And if you see these persons, they stand for the persons, but they are actors. Yeah? And I show you the situation, a specific situation with Mr. and Mrs. Abel, how I call them, Senior, and Mr. Abel and his fiancée, Anke Strothmeister. And the situation is after about half a year of working with this family, who were very, very angry at each other in the beginning. I was puzzled because time and again I heard two situations were again and again repeated. One is Christmas and the other was business plan. It had been at Christmas that the father, who never talked about succession before, big mistake, that's another story, that he and his wife had offered the son to come into the company and to lead the hotel together with his girlfriend. And it was a very emotional situation, and fine and good idea and so. And the young people were very enthusiastic, and 4 weeks later they came with an elaborated business plan. And when they presented this plan to the parents were shocked, felt offended, were really reacted extremely angry. And the son and the fiancée, they didn't understand what is going on here. And so they reacted without any understanding. And I show you the situation in this film where the family, we talked about a lot about these situations, and I created a certain frame to the family to help to find a way out of the polycontextual dilemma. Ja, wir haben ja jetzt, glaube ich, noch ungefähr 3 Stunden Zeit mit unserem Workshop. Und ich habe jetzt in der Pause nochmal nachgedacht, dass wir ja immer wieder zurückkommen auf diese beiden Szenen. Einmal das, was Weihnachten gewesen ist, was wir inzwischen sozusagen im Kürzel sagen, das war Weihnachten. Und dann diese Szene, die da 4 Wochen später war mit dem Businessplan. Und so als ob da irgendwie ein ganz entscheidender Widerspruch vielleicht deutlich werden könnte. Und wenn Sie einverstanden sind, würde ich gerne mal was ausprobieren. Was ein bisschen ungewöhnlich ist. Und dazu würde ich mich mal konzentrieren auf die beiden Kampfhähne. Wir haben ja nun immer wieder das erlebt, dass die Hauptkonfliktlinie so zwischen Vater und Sohn du denkst doch auch so gewesen sind. Ja, schon, aber da ist schon auch was dran. Ja. Kampfhahn. Ja, Sie verstehen das, Herr Abel, nicht? Wir haben ja schon öfter mal... Es geht so.
so ein bisschen scherzhaft über diese Sachen gesprochen. Und dann würde ich vorschlagen, dass Sie, Frau Abel, sich vielleicht da hinten mal auf diesen Stuhl an den Rand setzen und Sie, Frau Strothmeister, auch. Weil ich gerne einmal, lassen Sie den Stuhl ruhig stehen, weil ich gerne einmal etwas ausprobieren und zeigen wollte, was mit Ihnen beiden zu tun hat. Ja? Sie erinnern sich, dass wir immer wieder auch darüber gesprochen haben, dass Familienunternehmen dieses große Dilemma haben, dass eigentlich ständig die Familie und das Unternehmen immer wieder gleichzeitig anwesend sind. Das heißt, dass in jeder Kommunikation, in jeder Interaktion, in jedem Gespräch immer wieder gleichzeitig in der Logik von Familie und in der Logik von Unternehmen gesprochen wird. Und ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir das mal künstlich trennen. Ja? Und dazu, ich will Ihnen zeigen, wie. Sie gucken mich schon so fragend an. Mögen Sie einmal aufstehen, bitte? Und wir stellen mal die beiden Stühle jeweils so gegenüber, dass sie wie in der Eisenbahn so einander gegenüberstehen. Ich tue den mal ein bisschen. Nee, den lasse ich da hier stehen. Und wenn wir jetzt diese beiden Rollen, Familienmitglied und Unternehmer, ne? Sohn und Nachfolger, Vater und Unternehmer, wenn wir die Rollen jetzt mal auf zwei verschiedene Stühle setzen würden. Das eine ist der Vaterstuhl, da sitzen Sie als Vater. Und das andere wäre der Unternehmerstuhl, da sitzen Sie als Unternehmer. Und dann gibt es den Sohnstuhl und den Nachfolgerstuhl. Sie sind der Ältere, Sie dürfen entscheiden, welcher der beiden Stühle soll der Familienstuhl sein, welcher soll der Unternehmensstuhl sein. Das ist doch ein Stuhl, also. Eben. Es ist ein Stuhl, ja. Und wir ziehen ihn jetzt mal künstlich auseinander. Ist eine gewisse intellektuelle Herausforderung. Ich würde sagen, das ist Hokuspokus. Hokuspokus. Ja. Okay, dann ich nenne es intellektuelle Herausforderung. Sie sagen Hokuspokus, aber Sie machen mit, ja? Wir haben ja den Kontrakt, dass wir was Neues machen, okay? Ja. Okay. Dankeschön. Was sagst du, was soll ich da nehmen? Oh, kommen Sie. Das ist der Vaterstuhl? Ja, das ist der Vater? Alles klar. Ja. Und das ist der Unternehmerstuhl. Ne? Ja. Dann ist automatisch da der Sohnstuhl und da der Nachfolgerstuhl. Jetzt kommt die große Preisfrage. Ja? Damals Weihnachten, als Sie Ihrem Sohn das Juwel, Ihr Hotel, angeboten haben, innerlich, auf welchem Stuhl haben Sie da gesessen? Eher auf dem Vater oder eher auf dem... Ja, natürlich. Hier. Auf dem Vaterstuhl. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Das ist ja klar. So mein Sohn. Genau. Und jetzt Sie, als Sie das gehört haben, auf welchem Stuhl haben Sie da gesessen? Ich glaube, ich kapiere schon, worauf Sie hinaus wollen. Naja, das war ja ein wirtschaftliches Angebot, da ging es um meine Karriere. Dann nehmen Sie doch mal da Platz. Das war die Situation, ja? Die Person Vater, die Person Sohn, die Person Unternehmer, die Person Nachfolger. Und jetzt wird es Ihnen noch mehr Hokuspokus vorkommen, jetzt fordere ich Sie nämlich auf, sagen Sie den Satz nochmal. Wir wollen dir unser Juwel anbieten. Ja, der ist ja gar nicht da. Der ist nicht da, genau. Das heißt, es lohnt sich gar nicht, den Satz zu sagen. Ja? Nee, der ist... Und genau das ist das gewesen, was Weihnachten war. Nur, dass man das nicht sehen konnte, weil der ja auf demselben Stuhl gesessen hat, als Person Sohn und als Person Nachfolger. Und Sie haben ebenfalls das gehört von jemandem, wo Ihnen nicht klar war, dass er als eine andere Person gesprochen hat. Und es macht natürlich keinen Sinn. Es ist so, wie als ob Sie eine Post abschicken, aber die Adresse ist leer. Ja? Es ist nicht da. Und es wäre so viel einfacher, wenn wir auf dem Kopf zwei Lampen hätten und die eine leuchtet grün für der Sohn ist gerade zu Hause und die andere leuchtet rot für der Unternehmer ist gerade zu Hause. Das finde ich jetzt das Hokuspokus. Das ist Hokuspokus. Okay. Ja, okay, aber jetzt würde ich, wenn Sie einverstanden sind, jetzt mal gucken, was ist eigentlich, wenn die Post ankommt. Ja? Und dann würde ich vorschlagen, dass Sie, Herr Abel Junior, sich bitte einmal auf den Sohnstuhl setzen. Und das, was damals Weihnachten irgendwie über Kreuz gelaufen ist, schräg gelaufen ist, gucken wir jetzt nochmal an. Und sagen Sie doch den Satz jetzt nochmal. Wir wollen dir oder euch
unser Juwel anbieten? In der Form, wie es gerade für Sie jetzt passt, auf dem Vaterstuhl. Wir wollen dir unser Juwel anbieten. Und hören Sie mal, lassen Sie das mal auf sich wirken und hören mal, wenn Sie auf diesem Stuhl sitzen, nur auf diesem Stuhl, was ist dann anders? Wie ist das denn? Da ist eine Dankbarkeit. Danke. Danke. Ja, das ist das, was eigentlich hätte kommen sollen damals, nicht? Ja. Das ist das, was Sie sozusagen, was Ihnen immer wieder gesagt hat, ich brauche doch noch genau diese Antwort. Und die kam nicht, weil sie von dem anderen Stuhl kam, ne? Ja. Und Ja. Sie wirken jetzt ganz berührt, ja? Und vielleicht ist es gut, einen Moment, das mal so auch so zu lassen, dass da etwas wirklich ankommt. Machen Sie weiter. Lieber weitermachen, ja, okay. Ich bin mir nicht sicher, ob uns das jetzt gelingt. Was ich nämlich jetzt vorschlagen würde, wäre, dass Sie beide nochmal aufstehen. Ja? Und vielleicht einmal aus dem Kreis herausgehen. Weil jetzt würde ich gerne nämlich dasselbe nochmal machen, dass wir eine ankommende Post sozusagen nochmal deutlich machen auf den anderen Stühlen. Und gerade habe ich so erlebt, Sie waren sehr stark auf dem Vaterstuhl, sehr bewegt. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob Ihnen das gelingt, sich jetzt auf den Unternehmerstuhl zu setzen. Was glauben Sie? Sie haben ja auch schon gesagt, in Wirklichkeit sind Sie ja immer zusammen. In einen Stuhl, oder wie Sie das so haben? Genau. Ja, Nicht? ja, Wir trennen Sie jetzt künstlich. ja. Und wenn Sie sich das zutrauen, das zu schaffen, Du darfst vielleicht reden. alter erfahrener Unternehmer, nicht? Ja. Die Seite haben Sie doch auch. Ne? Ja, okay. Okay? Ja. Dann also, ja, gut. Genau, das ist der Unternehmerstuhl. Hier sitzen Sie als Unternehmer. Und wie ist das bei Ihnen? Sie sind noch nicht so ein alter, erfahrener Unternehmer. Aber eigentlich fällt es mir leicht, aber ich habe eigentlich wirklich gerne da drüben gesessen gerade. Wirklich. Das war echt schön. Ja, es war gut auch stimmig für Sie, ne? Oh, total. Ja, Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich jetzt wieder dahin will. Das hat mir ja echt Ärger gemacht. Da komm, setz dich jetzt einfach mal hin. Genau, Machen wir genau. das mal. Komm. Machen Sie das mal. Echt? Jetzt haben wir die Rollen gewechselt, oder? Okay. Das ist auch interessant, ne? Tja. Ja. Okay, jetzt sind Sie wirklich auf dem anderen Stuhl. Und die sonst immer zusammen sind, die Stühle, die sind jetzt mal wirklich deutlich getrennt. Und jetzt wäre die Frage, wenn Sie wirklich ganz in dieser unternehmerischen Seite, Unternehmerrolle, in der Unternehmerlogik sind, wie würde das Angebot anders klingen, wenn Sie es jetzt Ihrem Sohn machen, der dort auf dem Nachfolgerstuhl sitzt? Der BWL-Freak, ne? Das hat er studiert, das kann er. Das stimmt. Ich habe ein Angebot an dich, oder soll ich Sie sagen sogar, oder was? Ich bin jetzt irgendwie Wir wollen es nicht übertreiben. Ne? Ich möchte, ich suche einen Nachfolger für mein Hotel und ich möchte, dass du das übernimmst. Sie können sich vorstellen, dass er das übernimmt. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass du das übernimmst. Okay, So. das ist das Angebot. Ne? Genau das Ja. ist das Angebot. Ich suche jemanden Ja, und ich habe dich ins Auge gefasst und ich könnte mir gut vorstellen, dass du das machst. ja. Und jetzt sind Sie ganz auf dem Nachfolger. Aber zu meinen Bedingungen. Aber ich will die Bedingungen auch
Mitbestimmen. Ja, Mitbestimmen Sie sagen es. Ist okay. gut, ist gut. Ja. Ich habe ein bisschen gemogelt, wir haben Sie gemerkt, Sie haben gesagt, meine Bedingung, ich habe Mitbestimmung rein, aber das wäre okay. Nicht? Das heißt, das geht hier auf dem Stuhl geht es um das Aushandeln von etwas. Verhandeln, aushandeln. Okay, prima. Wie kommt das jetzt bei Ihnen an und was ist Ihre Antwort? Na, jetzt müssen Sie aber auch hier auf dem Stuhl sitzen bleiben. Sie liebäugeln gerade mit dem. Ne? Aber jetzt bleiben Sie mal, sorgen Sie auch jetzt mal dafür, dass jetzt auch hier die Post wirklich ankommt. Den Teil legen Sie dort drüben hin. Okay. Ja. Ja. Danke. Nettes Angebot. Ja, nett ist. Großzügig und wunderbar. Ja, Moment. Also es ist schon so, dass es eben nicht so ein... Also das müssen wir auch verhandeln. Welche Bedingungen genau? Hat er gesagt. Und du musst auch wissen, ich gebe ja auch was auf. Ich dachte, dass das bei Freud ein guter Job ist. Okay. Also und ich muss auch aus Köln weg. Ja, erlauben Sie mir ein bisschen zu übersetzen, wenn ja? Ich höre, dass Sie sagen, ich freue mich über das Angebot. Absolut, na ja, klar. Ich finde das sehr großzügig. Und wenn du sagst, wir sollen das verhandeln, würde ich sagen, ja, lass uns das verhandeln. Lass uns gucken, was die Konditionen sind, unter denen ich oder wir uns das vorstellen können. Lass uns gucken, wie die Bedingungen aussehen, unter denen ihr euch das vorstellen könnt. Und lass uns schauen, ob wir das auf eine gemeinsame Ebene kriegen. Genau so, ich hätte es nicht besser sagen können. Deswegen, danke. Ich bin professioneller Übersetzer. Danke. Es ist gar nicht so einfach, ja? Aber ja, danke. Okay. So kommt es auch an, ja? Auf der Unternehmerseite. Ich würde jetzt gerne, ist angekommen auch, ne? Ja, Sie nicken? Ja. Okay. Jetzt würde ich gerne einfach mal noch eine Stimme von Ihnen, Frau Schrottmeister und Frau Habel, von Ihnen hören. Ja, ich persönlich bin immer noch berührt auch von dieser Situation hier. Ja. Und es war für mich ganz entscheidend. Ja. Dankeschön. Also ich bin ganz pragmatisch, ich will die 4 Stühle mitnehmen. Alle 4? Ja, weil, also das ist mir jetzt so klar geworden, dass man wirklich fast mit verschiedener Zunge spricht, ja, oder sprechen kann und wie wichtig das ist, das manchmal zu trennen. Also das finde ich sehr erstaunlich. Also wir schreiben nur noch Zettel für unsere Stühle. Das ist wirklich, das ist toll. Danke. Dankeschön. Okay, that was the situation with the Abel family, and now let's look what happened there. How can we analyze the situation, which in the film has been worked out very clearly? Yeah? We have the 2 system contexts, the 2 logics, the family logic and the company logic, and we have the parents, which make their offer clearly put the offer clearly into the logic of the family. And we said explicit, we want you as a successor, come into our family business. And the implicit expectation is prove that you are a good son, to whom we can hand over our jewelry, what the parents said once, that's our jewel. And we want to give it to our son. The son and his partner understood the message in business logic and answer explicitly, okay, here we come with our business plan. And implicit, they have the expectation that now the business is our job and we have to take it and make something out of it. And here something happens that we call skewed connections. The communication doesn't fit, the communication comes along in a skew way, and it's an irritation for the family because they don't understand what happens. They just have the communication and they feel something is wrong with the communication, but as they don't know what it is, they start to put the blame on the other person. Something is wrong with you. Yeah? Let's look at the same again. We have the family logic that rules the communication of the family as a family,
and we have the company logic or the business or organizational logic that rules the communication of the family as a business family. So this is why we say a social system is not something that you are located in, but a social system is a system of meaning that governs the communication. So in business families, we can observe that we have two logics present and different from the Boy Scout and the Latin teacher. We have no cues which system is valid in the moment. So this is how skewed communication can happen, skewed connection can occur. A communication in family logic is answered by a communication in business logic and vice versa. And as the actors are not aware of the skewness of the communication, they start to react in such psychological patterns that are very typical for conflict. These thoughts and these kind of analysis that we practiced in our research brought us to the picture of the duplicated family, and that's the last point I'm going to talk about. Yeah? Remember the first question, what does it do to a family being constantly irritated by a big social system in their immediate neighborhood, demanding and present every day, 24/7, and it can't be avoided. You can't say, okay, the company is now on holidays, we don't have to do anything. If you're on holidays and there is a big problem in the company, you will have to go back to the company. The company will not go on holidays. So the business family has to balance the constant oscillation between the logic, the permanent oscillation of the contextures. One could say these families represent a specific form of polycontextuality. Yeah? They have to deal with different paradox, and the core paradox is be family and don't be family. Yeah? This is a core contradiction. Be family and be organization. Yeah? And one way to deal with this impossible dilemma is to change the demand in be family and be business family. Yeah? The solution of successful families, our research shows, that if they survive over generations, they have managed to become duplicated. They have managed to stay a family and develop characteristics of a business family at the same time. And they juggle the qualities of being a family and being a business family. Yeah? So again, in short, the one part of the paradox is be family, care for attachment, for cohesion, see each person as an individual, as each person in the family is equally important, care for the personal needs of family members, mind the social emotional wealth, and so on and so on and so on. And don't be family, be an organization. So decide, choose the best alternative for the company, install structures, boards, and so on. Don't care for the well-being of single persons as long as they function. The well-being is not interesting. Just choose the best, get rid of the others, choose the best, reward the ones who are interested and engaged, and get rid or don't be interested in the others. So these two tasks, which are contradictory, business families manage to bring under one umbrella,
The art of balancing paradox lies in doing both. Yeah? Juggle the issues of the family and of the organized family simultaneously. The family observes its members, at least often, in a twofold way, as a family and as a business family. We will look a little bit closer to this, and I give you an example. So we have this situation, the family and the business family, and you may know this form of the Möbius strip, which is endless. Huh? And I tell you these little examples. One of our students at the institute, when we talked about this, he said, well, now I know what happened in that situation at Christmas when I was about 6 years old. He was the son of a business family, and as a child at Christmas he got a Fisher construction building kit. I don't know if you know it. In Germany it's a specific kit for kids with instruments, with screwdrivers and hammers and so on. And they can build things out of it, a bit like Lego, but with metal. Huh? And he said, I was enthusiastic and I started to play, but suddenly I noticed something is wrong. The atmosphere had changed, and I looked up and I saw 3 grown-ups looking like in hypnosis on me. And he said, and I didn't understand at that time, what is it about? And then he said, after now being in your seminars, I know in that moment they did not look at me from the perspective of the family, enjoying the child is happy about the present. They looked at me from the perspective of the business family. Look, he is interested in technology. Maybe we can take him closer to the company. Maybe he can sometime become a successor, as actually he did after his studies. So this was a very convincing example about the simultaneity of the family and the business family, and that the family observes its members from 2 different perspectives. The other story is a similar one, shows this situation. An entrepreneur says when he presented his fiancée to the family, the next day the family reacted and said, we talked about her, she is good at languages, we already installed an office for her in the main city, she can make the international contacts of our family. And the young couple was quite shocked and said, well, we just wanted to marry and not to integrate the fiancée immediately into the family. Okay, we come now to a different look on the 3-circle model, and this is about, we are close to the end. The normal family observes the members like all other families, and the communicative context is clear, family. And the business family, they have constantly to oscillate in observing the 3 different contexts, business, family, and shareholders. And the communicative contexts are complex, integrating contradictory logics, and this is connected by the Möbius band, and it is again Red Schlitz who wrote about the business families as a Möbius band. So now we come to the end. Young business families, like the Abels, have to fight hard to find their way through the turmoil that stems from the presence of the 2 contradicting expectations and observations. Family and business family are the same and not the same. It's a paradox response to the paradox demands that come from the company. And the
family has to paradoxically give away some of familyness, of being a family, become a little bit more an organization, and paradoxically, to remain a family, they have to become more an organization. Yeah? These families still bring their kids to the kindergarten, they have birthday parties, they celebrate Christmas, they press sums for a grammar test, and suffer from the first heartbreak of the adolescent. And they also ask if the interests of the child and the achievements at school will be sufficient for succession, if their behavior fits to the name of the family company, if the potential partner fits to the representative for the company, and how marriage should be arranged if the couple will marry then. Yeah? And when these families grow over time, the family duplicates itself in reaction to paradox and becomes more and more an organization. We have some research on this about family strategy, and that the business families turn more and more into a network over time, so that the large dynastic families, they don't have so much problems with paradoxes anymore, but rather how they keep the family interested. These are the two books that have come out of this, the two sides of the business family. This is about the duplicated family, and then the further steps about business family dynasties. The conclusion, to make it very short, I just make it the full text. Throughout the lecture now we have framed paradox in a rather negative way. On the other hand, you can see that the paradox is maybe part of the resources that the family develops, because they have constantly to deal with impossible demands, and they have to find creative way out of this. If they are successful, they managed to answer the challenge of the paradox in a way that fits. And so what we found in these families is a kind of appreciation for paradox, appreciation for ambiguity, paradox friendliness, qualities that help the families to keep up entrepreneurial spirits. But it needs consciousness. That is a core term, consciousness raising. I found this in the text of Harvey and Evans. It needs consciousness raising to embrace paradoxes. Because if these families are not aware of the complexity and the challenges, then blaming within the family will start, like it did in the Abel family. And this, in many cases, is the beginning of the end. So, that was my lecture. Thank you for your attention. Goodbye.